uko Putin ateye nuko Urusiya buteye kuvuga ngo bakemera Ukraine kajya muri OTAN nakicara nganga nkabirahira ko bakemera bagapfa bagashira bibaye ko izo alliance zibaho abashyikiye Ukraine bakaza mu ntambara bose n'abashyikiye Urusiya bakaza muri ntambara byo ni intambara ya gatatu y'isi yaba mbi kuruta intambara zose ikiremwa muntu cyabonye kuri isi nta jambo UN igira ku Burusiya kuri Amerika ko bafashe umwanzuro bari yabo nta UN gufatira imyanzuro abanyafrika bihugu bya Aziya bikennye nta mwanzuro ibiriya byo birenze UN. Ibihe byiza wowe ukurikiye Ukwezi TV muri aka kanya uri mu Rwanda hirya no hino mu bice by'igihugu bitandukanye cyangwa se uri hirya no hino mu bihugu bitandukanye cyane cyane abari muri Ukraine abanyarwanda ba muri Ukraine bigayo cyangwa se bariyo kubera izindi mpamvu hari n'abari mu Burusiya cyangwa se mu bihugu by'Iburayi bitandukanye. Impamvu nibaza aho ngaho nuko Munyabugingo Gaston ntabwo ari ubwa mbere mu mwanya Ukwezi TV dusanzwe tuganira ku ngingo zitandukanye cyane cyane akaba n'urukundo gukurikirana ibijyanye na politike ku rwego mpuzamahanga. Twamutumiye uyu munsi rero ngo atubwire ngo Ukraine n'Uburusiya. Nshaka kuza kudufasha mu magambo makeya Gaston mbere na ariko ibihe byiza gusuhuza tukataganira tumaze iminsi tutaganira ndagusuhuje n'abakurikiye Ukwezi TV. So ikintu nshaka kuza kudufasha yego hari bari kumva intambara ya Ukraine n'Uburusiya batazi ngo ni ibiki batazi ngo ubundi ibi bintu bibaye uyu munsi bikuba muri iyi minsi byatangiye ryari intandaro yabyo ni iyi. Yego murakoze ndabasuhuje tumaze igihe tutaganira ariko hari igihe haboneka impamvu zituma abantu bose bazitekerezaho natwe rero tutavuyemo tukaba twabiganiraho. Ukraine n'Uburusiya reka tubanze tuvuge akantu gatoya. Ni ibihugu byahoze biri muri leta zunze ubumwe z'abasoviete cyangwa abantu biza amateka mu gifaransa bitaga URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques cyangwa Union of Soviet Socialist Republics. Ibyo bintu rero byabaye guhera mu 1922 ari ibintu ibihugu 15 ni Repubulika 15 cyangwa leta 15 ziri hamwe ariko nubwo zari hamwe Uburusiya n'ubundi bwari bunini cyane kandi bunafite n'ijambo ndetse igihugu cya kabiri mu kugira ijambo n'ubundi cyari Ukraine cyangwa Ukraine se uko umuntu yakita. Rero mu 1991 cyitwaga intambara y'ubutita ubwo hari ibyo dusimbutse intambara ya kabiri y'isi yose. Intambara ya kabiri y'isi yose twibutse ko icyo gihe Urusiya bwayoborwaga cyangwa ikintu cya URSS cyangwa Soviet Union cyayoborwaga na Stalin rero avuyeho haje umugabo bita Nikita Khrushchev rero yaje gufata intara ya Crimea cyangwa Crimea ayiha Ukraine isa naho ibaye Ukraine. Noneho rero mu 1991 icyo kintu cya Soviet Union cyashwanyuka ubwo nibwo intambara y'ubutita yari irangiye. Intambara y'ubutita twibutse ko yari ihanganishije cya kintu cyitwa Soviet Union cyangwa URSS n'abanyamerika cyangwa se nabo muri media international bita westerners cyangwa les occidentaux. Iyo tuvuze gutyo tuba tuvuze Union Européenne yose wongeyeho Amerika na Canada. Rero ibyo bintu byiza bicana waka muri icyo gihe nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose kugera muri 1991 ubwo cya kintu cyashwanyutse cyitwaga Soviet Union. Noneho buri gihugu cy'igikwajyo kirigenga ariko nubwo igihugu cyose cyagiye kwajyo kikigenga Uburusiya bwagumanye ingufu zidasanzwe. Cyambere ni bunini nibutse ko abadukurikiye Uburusiya nicyo gihugu cyambere ku isi kinini ndetse n'igihugu kigikurikira cyenda kugikuba kabiri bunini kuko igihugu cya munini Canada ariko Uburusiya bwenda kuruta Canada inshuro ebyiri. Kugira ngo abantu rero babyumve Uburusiya buruta u Rwanda inshuro zirenga 600 buruta Amerika inshuro zenda kugera ku inshuro ebyiri. Bumva icyo gihugu ko kingana. Igihugu abantu bamwe bari mu gitondo abandi bari saa 12 z'umugoroba ari mu gihugu kimwe. Mbese nk'ubu urabona mu Rwanda tuvuye mu Rwanda iyo turi saa 12 Nevada muri Amerika bari saa 2 za mu gitondo. Mu Rusiya bari mu gihugu kimwe. Umva icyo bita time zones ifite time zones 11 ni kure rero cyane. Ni igihugu kinini cyane kuva ku mpera iburasirazuba n'irengerazuba ni kure indege ishobora kugera amasaha 10. Kinakora uretse ko ari igihugu kiri Burayi kinakora kuri Aziya. Nibyo nabyo umuntu yasobanura nk'ibihugu by'Ubushinwa na za South Korea usanga bafite abantu benshi
yego kuko badafite ibintu by'imyidagaduro byinshi bibera mu bihugu byabo usanga bikorerwa n'abarusiya. Yego Uburusiya buba ku mugabane ibiri, buba mu Burayi bukaba no muri Aziya, ariko igice kinini cyane kiri muri Aziya. Mu Burayi harimo kimwe cya gatatu, urebye ugeranye ntabwo nabibaze neza, ariko urebye ku ikarita ubona kimwe cya gatatu aricyo kiri mu gace k'i Burayi, ariko nanone icyo kimwe cya gatatu nubwo kiri ku butaka kiri i Burayi nicyo kirimo capital ya Moscow cyangwa Moscow, yo iri mu gace kegera Burayi ndetse kegera ku mupaka wa Ukraine, naho n'ibibazo biza kuvukira. Ubwo rero aho ibibazo byavukiye ni hehe? Buri abantu benshi batekereza ko icyo kintu cya Soviet Union cyarangiye. Ntabwo cyarangiye. Yego barashwanyutse, buri gihugu kirigenga, ariko Uburusiya bushaka guhama buri gihugu cyose ko ari ibihugu 15 bugifiteho influence, no kwanga ubutegetsi bashyiraho aricyo kibugenga, ekonomi yacyo ari kibugenga, mbese ari nka pare wabyo, ari boss bamwumva. Bafite n'ibintu bumvikanye icyo gihe, bumvikanye Abarusiya bumvikanye n'Abanyaburayi n'Abanyamerika n'Abakanada, donc abo bantu bari muri OTAN, reka tubite gutyo ko OTAN itazahirahira ngo ikandagira mu gihugu 15. Ibyo barabyumvikanye n'amasezerano yabayeho nyuma ya 91, ariko ntabwo bayubahirije. Mu gihe gitoya hari ibihugu dutoya twagiye muri OTAN, urugero hari Estonia, hari Lithuania, hari Latvia nayo yagiyemo, ibihugu bitatu n'ibihugu dutoya duturanye na Ukraine, ariko Uburusiya burihangana, navuga ko bwihanganye kuko n'amasezerano yumvikanye ati rwose bavandimwe muramenye ntimuzakandagire muri ino zone, mutureke turashwanyutse n'iki, ariko ntimuzakandagire muri iyo zone. Ukraine rero yagumye igaragara nk'ifite ubwo bushake, nubwo itarajya muri OTAN uyu munsi, muri NATO. OTAN nibutse ko ari wa muryango wo gutabarana mu bya gisirikare. Ntabwo rero urimo ibihugu byo muri Union Européenne wongeyeho Amerika na Canada. Uburusiya rero ntibwihanganira na gato ko igihugu baturanye cyajya muri OTAN, kuko kujya muri OTAN bivuze ngo umwanzi araje ageze ku marembo yawe, atunga iminwa wawe, iminwa ya misile, mbese akwegere neza. Nicyo kibiteye, nta kindi. Ariko wenda tusubiye inyuma gatoya mu 2014 uko nabwo habaye conflict ku ntara ya Crimea yajyanye cyangwa Crimea mu Gifaransa, cyo najyanye mvuyeho nuko n'ubundi mbere yari Uburusiya iri mu ntambara nako iri mu nyanja bita Black Sea, inyanja y'umukara, ariko ikaba ari nk'ikirwa, ubundi bayita peninsula cyangwa peninsule, kiba ari ikirwa ariko kitari ikirwa cyuzuye, hari akantu kameze nk'akadodo gafashe ku butaka bugari, ubundi iyo rero ufashe kuri Ukraine. Ariko kera yari Uburusiya, Khrushchev, Nikita Khrushchev niwe waje kuyiha Ukraine. Noneho ejo bundi baravuga bati tuyisubize, ariko byari nko kugira ngo nubwo iyo ntara n'ubundi ituwe n'Abarusiya benshi, hejuru ya 90% n'Abarusiya, ikaba ari muri birindiro bya gisirikare by'Abarusiya, bo baravuga bati reka tuyigaruze n'ubundi abantu batanye no kudusuzugura, bayigaruje rero ku ngufu. Iyo ntara ikaba iri mu kihe gihugu bisanzwe? Ubu ni international ni ya Ukraine, ariko Abarusiya muri 2014 barayifashe, n'uyu munsi bagize yaho barayanexa ku Burusiya ku ngufu. Kuva icyo gihe muri 2014 n'uyu munsi 28 gusa Ukraine ntabwo yarizwi mu ngufu za gisirikare, ariko kubera 2014 hatangiye kugaragara umwuka udasanzwe, kubana neza na OTAN, kubana neza na Union Européenne, kubana neza n'Abanyamerika, kubatoreza igisirikare kirazamuka. Abarusiya bakabona ko hari ikintu kiri gututumba, bakavuga ati rero Ukraine igiye kujya muri OTAN, Ukraine irazamuka ingufu za gisirikare. Ibintu ntabwo agakiza kuri twebwe, nta kindi cyateye biriya. Navuga ko mu Burusiya bwabangamiwe no gukomera mu bya gisirikare kwa Ukraine n'umubano n'abanzi bayo, n'abanzi b'Uburusiya, kuko OTAN avuze abanzi b'Uburusiya nta kindi. Hanyuma reka duhere mu ntangiriro y'ibi bitero. Yego, Perezida Vladimir Putin yaravuze ngo hagire uhirahira kidogo agerageza arebe, arahura n'ibibazo. Abantu benshi, ariko nka Perezida Joe Biden nawe yamuhaye gasapati, muramenye muteye gutera Ukraine. Yego, abantu benshi biteze ko intambara igiye kurota hagati ya Amerika n'Uburusiya n'indi bihugu byo muri OTAN ko bigiye kwataka Uburusiya. Yego, ariko bose bavuze bati ya OTAN batubwira kwa gutabarana kuri hehe ko tubona Ukraine nta muntu umwe uri kugikina akora, nyamara abantu batangiye gupfa, ibintu bitangiye kwangirika muri Ukraine, ibintu byadogereye.
hari ikintu rero buriya wenda abantu bagomba kumva. OTAN mu masezerano yanditse itabara igihugu member wayo, ariko igishobora kuba no kujya muri ntambara mu buryo buri indirect. Deja na OTAN yamaze kwitangaza ko tuzajya muri ya ntambara. Cyokora hari ibihugu bituranye na Ukraine, ubwo ni Lithuania, ni Estonia, ni Latvia, ibyo byo ni member byahoze muri Soviet Union nabyo. Byo byagiye muri OTAN, Barusiya barihangana, ariko byo no kuvuga ngo hageze na bombe n'ibigwa ku butaka OTAN yaza yiruka. Ariko ikirizwe nanone nuko ari ubucuti, hari n'ibiganiro n'imibanire myiza. Mbese Ukraine yari no mu nzira kugira ngo yinjire muri OTAN, haburaga gato rwose. Ngo hari nacyo kintu Russia yararwanye ivuga ngo nigera muri OTAN zabonye imbaraga za Amerika, iz'Ubufaransa, iz'Ubwongereza, iz'ibihugu nk'Ubudage, ibihugu byinshi bikomeye i Burayi, hanyuma bagira imbaraga. Ngira ngo gishobora kiri mu bintu bya mbere byatanze. Mu by'ukuri umwavugisha ukuri, Ukraine ni nkaho officieusement muri OTAN birimo, officiellement ntajyamo, no ku buryo byandikwa bigasinya. Ariko ibimenyetso byabayeho muri iyi myaka nyuma yuko intara ya Crimea ibaye annexe kuri Russia, kandi ku ngufu kuko byakozwe mu buryo amahanga yamaganye. Mu by'ukuri byagaragaraga ko Ukraine isa naho iri muri OTAN gusa bitaraba officiel. Icyo rero Abarusiya bo nicyo batinya, kandi n'undi wese yagitinya. No kuvuga ngo biriya bari gukora ni survival, ni nko kuvuga ngo n'ubundi ntituriho, n'ubundi se turaceceka, turatuza Ukraine ikajya muri OTAN, byose turabaho. Kuko kubwira Umurusiya tubonajya ibintu wenda n'abadukurikira byumbereza, kubwira ikindi nibutse twebwe no tuganira ku bintu bya Tanzania. Igihugu gifite uko kiteye, ariko na perezida w'igihugu afite uko ateye. Umugabo witwa Putin, Vladimir Putin, afite character ihari. N'umuntu n'umusirikare, abasirikare batandukanye ko ni umusirikare pe, ku buryo uko Putin ateye nuko Urusiya buteye, kuvuga ngo bakemera Ukraine kajya muri OTAN na kicaranga nkabirahira ko bakemera bagapfa bagashira. Don't uvuga ngo bere survival, bari ready gupfa kugira ku muntu wa nyuma. Wenda abantu batazi Putin ni abantu ujya wigaragaza bari bona Perezida Museveni na Kagame, iyo bashaka kugaragaza ubutwari cyangwa se ubuhanganye bwo mu gisirikare, bambara uniform. Kuri Putin suko bimeze. Putin umuzamura ari ku bibunda bya burende, umuntu yambaye kuko ni imikino njyarugamba myinshi ifitemo umukandara w'umukara n'amadani menshi, za karate, za taekwondo. Umuntu ufite ibintu byinshi yigaragazamo nk'umuntu ugaragaza ko karindwanye muri kamere ye. Yego. Ibyo rero nibyo mvuga ko uko Putin ateye president, kandi character ya president burya ifite uruhare runini ku micungire y'igihugu, nuko Uburusiya nka system y'Uburusiya iyo Uburusiya iteye n'amateka uko bigaragaza, kugira ngo babyemere babyihanganire ngo Ukraine ni sovereign state, ni igihugu kigenga, ishobora kugirana amasezerano yishatse, bemere Ukraine ijye muri OTAN, kuko niyo tendance yari hari yagaragaraga rwose. Icyo cyo ntekereza ko n'abayobozi ba Ukraine bazi ko bidashoboka Abarusiya bakemeranya ngo bakarasana kujya ku muntu wa nyuma. Nuko ngo bari gukora, hari n'abantu nabonye babyibaza benshi batari ko muri iki gihe mu iterambere tugezemo abantu bajya mu ntambara nk'iriya gute, ndetse no mu minsi ishize nko mu cyumweru gishize za analyse zakorwaga nyinshi, abantu bavuga bati ya ntambara ntabwo iri bube Uburusiya burimo burakanga. Ariko none mbira abantu ntabwo wazi Putin ntabwo ari umuntu ukanga. Putin uko ateye ntabwo ari ugukanga, yazanye iminwa y'imbunda nyine arakurasa. Rero ikiriho ntabwo Abarusiya bagiye muri ntambara batazi icyo bazayitakariza. Amahoro ni abantu, ntekereza ko Abarusiya barajijutse, ni ibihugu biteye imbere. Uburusiya ni igihugu giteye imbere kijijutse. Iyo bagiye kujya mu ntambara nk'iriya, baranabaza bakagisha inama abaekonomiste babo, bakagisha inama abantu b'abahanga, bakababwira ibyo bazayitakarizamo, bakabwira ingaruka zirimo, baba bizi. Ariko rero bagafungura intambara kuri iyi, nuko icyo batinya n'ubundi kiruta iyo ntambara bagiyemo, kuko barabizi ko reka tuvuge ko buriya muri ya ntambara Union Européenne itabaye ikatabara inshuti, kuko gutabara inshuti birasanzwe. Amerika igatabara inshuti nk'uko Biden yabivuze ati dushobora gutabara inshuti yacu Ukraine. Nibatabara ntabwo uyu munsi Uburusiya yabuze ingufu za gisirikare za OTAN ziri hejuru nazo, uretse ko Uburusiya utoroshye, kuko Uburusiya nko ku ntwaro nucléaire buri ku rwego rwo hejuru. Iyo ntambara yaba ari intambara ntekereza ko ikiremwa muntu kitarabona. Ndavuga uyu munsi Abarusiya batangiye intambara Ukraine, yo ubundi nta musadi bonye Ukraine ku Rusiya
n'akantu gato cyane iyo ntambara nta n'ibyumweru bibiri ishobora gutwara ari Ukraine gusa nta nkunga ibonye ariko nihazamo OTAN niyo itaza ije gutabara member state ikaza gutabara inshuti kuko Ukraine inshuti ya OTAN ku buryo bugaragara urumve n'ibihugu byose by'Uburayi byose byamaganye biraramagana Uburusiya bati Putin ibintu ukoze bizakubarweho kandi ingaruka uzazirengere Amerika ni kuvuga wenda Canada rero tarumva cyane ariko bose buriya bari ku murongo umwe uretse bakeya bo muri OTAN cyangwa bo muri European Union nka Turkiya ntabwo ishobora kwipronounsa kuko Rwanda rumwe isa naho iri ku Burusiya ubundi ikavuga ariko turi muri ibyo bagaceceka n'Abadage biyasi cyane nabo bafite ukuntu bari babanye n'Uburusiya mu buryo busa naho ari bwiza ariko abandi bose basa naho bari ku murongo umwe tuvuge ko iyo ntambara ifunguye gutyo ikiremwa muntu cyabona intambara itaraba kuri ubutaka ku bisi bayo nenda kuza kubikubaza hari abantu batangiye kuvuga bati iyi ni intambara ya gatatu y'isi itangiye kuko tugiye kureba amateka y'intambara zizagiye zibaho katanyaga ari amakimbirane y'ibihugu bibiri gutabarana kw'ibihugu bikazatuma byo biba intambara za alliance intambara zizaba wenda ntabwo nk'iya mbere ntabwo yari akabaye ibihugu byari byakagize imbaraga mu bya gisirikare ariko benshi bavuga bati imbaraga kirimbuza ibihugu byinshi bifite iyi ntambara ibaye intambara y'isi koko yaba rimwe byahanuwe byuko Imana izarimbuza isi umuriro bavuga bari ibitwaro bya kirimbuza reka nkubwire Theo ubundi habaga intambara kera ariko abantu barasishaga imbunda buriya mu ntambara y'ambere y'isi yose bafite n'imbunda za sasu rimwe zareka curobe nishaje imbunda za sasu rimwe zari bafite zimeze nka bya myuko y'abapolisi ba kera abapolisi ba komine ba kera rero uyu munsi intambara yaba kubera tekinoloji bariko reba ziriya mbunda ziri kurasa Kiev ziri ku mupaka ujya kuri internet rero kilometero zari kuva ku mupaka kugera Kiev of course zimeze muri Belarus ruguru Belarus ni ikindi gihugu nacyo gifatanyije n'Uburusiya ariko n'iziri mu Burusiya maze bafata zikageza Kiev oye ko Uburusiya baburashe rwose ntabwo ngo batangiye ku mupaka urumva tekinoloji igeze buriya hari bashaka kwicara bakohereza misile muri Amerika rero ni isigeze aho ngaho haba intambara ikiremwa muntu kitarabona kuko ari Abarusiya bafite arme nucléaire bafite intwaro za kirimbuzi ba muri OTAN nabo barazifite kandi navuga ko bafite ku buryo bwenda kungana wenda sinabibaza ngo ngo bafite nyinshi niba ariko bafite ku buryo bwenda kungana nta n'uwakicara ahangaha ngo yemeze ngo ntambara niba ngo uyu n'uyu yarayitsinda ngwena ngo OTAN kuko OTAN ije nka OTAN ubwo ndavuga abanyamerika n'abanyaburayi ubwo n'uburayi bw'iburengerazuba occidental nanone icyo gihe abashinwa Korea bahita baza ku ruhande rw'Uburusiya izo ngufu nazo ntabwo ari nkeya izo ngufu zose zigahura hakaka umuriro n'umuntu wicaye hese sinzi ahantu kure muri Afurika nawe yawubona rwose haba intambara itarigeze ibaho God forbid Imana yiturinde ariko aho byerekeza nayo irashoboka nk'uko itanashoboka kuko Abarusiya bo impamvu bagiye nibyo nakubwiraga Abarusiya ntabwo bagiye muri ntambara batazi ingaruka bazayihuriramo nazo bashobora kuzihuriramo nazo ariko bo ni survival baravuga bati no muri tutagiyemo Ukraine ikajya muri OTAN n'ubundi still ntabwo turi dusigaye rero bakayijyamo ariko abandi bafite ibyo batinya n'abaturage babo bazatumiye Canada ishobora kuyijyamo abaturage ba Canada bati ibi mugiyemo ni biki abanyamerika bashobora kuyijyamo abaturage babo bakavuga ati murajya he intambara ni intambara n'ubu yatangiye maze umunsi umwe gusa hari abana bamaze kuba imfubyi already hari imitungo amaze kwangirika rero abo mu bindi bihugu bo bavuga ati se turajya gupfa iki hari igihe bashobora kutajyamo ariko bashobora no kuyijyamo bikaba umwaku kugeza ubu ngubu ngiye kurigira navuga ko buri kimwe gishoboka gusa bibaye ko izo alliance zibaho abashyigikiye Ukraine bakaza mu ntambara bose n'abashyigikiye Uburusiya bakaza muri ya ntambara ibyo ni intambara ya gatatu y'isi yaba mbi kuruta intambara zose ikiremwa muntu cyabonye kuri isi kuko yaba irimo tekinoloji yaba irimo imbunda zikaze yaba irimo ubugome bwo ntagiye ubugome butabayeho buriya muntu yabaye umugome kuva kera icyongeraho n'ubushobozi umuntu agira ubugome bwo na kera abantu bari abagome ariko uyu munsi tekinoloji n'intwaro zihari zatuma habaho intambara ku buryo nk'umujyi wose bashobora kugira ifu cyangwa igihugu cyose
abantu bagapfa bagashira ndetse hakaba ibyago umuntu atigeze ahura nabyo. Of course ntabwo nabizana mu by'ukwemera wenda ngo ni imperuka, ishobora kutaba imperuka ariko hakaba kwangirika kw'ibintu n'abantu ku isi kutigeze kubaho. Ubwo ni kimbari cyo wenda bemera bita imperuka nabyo yabibaye. So hanyuma umuntu akibaza ngo reka twaze turebe wenda tutarajya ku ngaruka zagutse mu buryo cyo kureba icyo byatera akaga ku kiremwa muntu ku isi yose. Yego. Ariko iriya ntambara yo muri Ukraine n'Uburusiya irareba umurundi, irareba umunyarwanda, irareba umunyazanzibar. Iriya ntambara hari ingaruka za hafi zishobora kutugeraho twebwe twibereye kure y'Uburusiya na Ukraine. Yego ndetse cyane kubera yuko iriya ni intambara ihanganishije abantu bakomeye. Nubwo tuvuga ngo Abanyamerika bajyamo bayirimo mu buryo buri indirect. So gusa wenda kira aho ngaho bibutse ko tunafite diaspora, nabonye ababa muri Ukraine bavuga ko abanyarwanda babaye benshi ari abanyeshuri nicyo nagiye guheraho 1990 babayo abanyarwanda batuye muri Ukraine. Yego cyo nagiye guheraho nuko intambara yose yica abantu kandi mu bapfa nubwo harimo Ukrainians cyangwa Russians ntabuzemo n'abene wacu b'Abanyafrika bagwa muri ya ntambara. Ibyo rero nta wabyifuza gutakaza umuntu niyo yaba umwe burya mutakaje umuntu ushobora kuzagira isakamaro kuko twese twavutse kugira tuzagira isakamaro. Ushobora gusanga hari umwana muri Ukraine uzagirira akamaro iki gihugu cyangwa uzagirira akamaro Afrika ugiye gutikira muri ya ntambara. Ibyo rero nta wabyifuza. So ingaruka za mbere nuko hari natwe abantu twatakarizamo bari muri ya bihugu yaba Russia yaba Ukraine. Icya kabiri iriya ntambara ni intambara igiye gushyamira na bloc ebyiri nkuko twabivuze, yaba bloc ya Westerners bahuriye muri OTAN na bloc ya des Orientaux, donc Abarusiya n'Abashinwa n'iki. Izo bloc rero zihuriye mu ntambara byatugiraho ingaruka. Icya mbere kuzamuka kw'ibiciro cyitwa n'ubu mwumvisheko akagungu ka essence kiyongeyeho ibice 4 amadolari 100 n'ibice 4 kandi ho kageze. Icyo ni ikintu gikomeye ku bukungu bw'isi ku buryo hano ubuzima bushobora kugorana. Ikindi Afrika iracyakeneye dukeneye inkunga za bira bihugu. Ntabwo baba bari mu ntambara rero amafaranga yose kujya mu ntambara ngo ugiye kubona amafaranga ajya mu mishinga y'iterambere kandi iyi mishinga nubwo abantu benshi bavuga ngo ubukoroni neocolonialism ariko ntacyo iyi mishinga ikifasha mu iterambere ry'abaturage ba Afrika. Ayo mafaranga y'intu wakongera kuyabona. Ya mafaranga ajyaga mu butwererane yunganiraga za budget z'ibihugu bya Afrika ashobora guhitahagarara. Hakaba rero ubukene budasanzwe bwongera nyine ku bantu bashobora kubura mu buzima wenda bari muri ibyo bihugu nubwo atari benshi ariko niyo yaba umwe babiri ntawabyifuza. Ikindi gishobora kubaho ni buriya na Afrika biriya bihugu hari ukuntu biriya bihugu bikomeye ndavuga nk'iby'Uburayi n'iki hari ukuntu tubanye mu kwiyubaka byabo kwiyubaka mu buryo bwa demokarasi mu kwiyubaka mu buryo icyo gihe byahagarara ko babarangariye iyo ntambara. Hano rero muri Afrika yacu bya bintu bitashingaga no bikaba bibi. Ushobora kubona havutse kandi kavuyo cyangere ko babandi baturebereraga batubwira bati mwamenye mukora ibi kuko buriya tuye tubiganye kuri muri Afrika nta ibintu iyo bigiye kuba n'uwo bibaye muri Afrika nuko bari ababose babyemeye ibyo batemeye ntibiba. Rero barangaye Abanyafrika basubira mu kavuyo kabo none ugasanga nabyo bibaye ndavuga nk'ibijyanye na human rights na democracy by'icyubaka muri Afrika. Buriya bihugu bikomeye bigiramo uruhare kugira ngo byubake uretse ko n'ibipfa babigizemo uruhare nabyo ntabwo twabyirengagiza ariko nabyo uruhare rwabo muri human rights and democracy muri Afrika ntabwo twabyirengagiza. Barangariye rero muri iyo ntambara icyo gihe hano hazamba ndabibona mu buryo butatu. Hari gupfusha abantu, hari ikibazo cy'ubukungu bwacu butashingaga noneho za budget zunganirwaga n'amafaranga ava muri ibyo bihugu yahagaze, hanyuma n'ikibazo kibijyanye n'imiyoborere na democracy na leadership nabyo muri Afrika ntabwo ingaruka zo zatugeraho ku rugero rwose ruri hejuru. Of course nizatugeraho nk'umuntu uri kumva bombe zimuguye ku nzu ariko ingaruka zira ntambara iramutse igeze ku rwego abantu banye hari kwifuza ariko tubona ko bishoboka ko yarugeraho. Ingaruka zo zaba mbi ku muturage wese utuyise n'Abanyarwanda n'Abarundi n'Abatanzania turimo. Hanyuma hari ingaruka ubona bizagera ku Burusiya ubwabo kuko nabonye nk'ubu ndashaka kumvisha ibindi buryo isi iri gufata Burusiya. Abakunda umukino w'umupira w'amaguru nababwira ko ngubu umukino wa nyuma w'igikombe cya Champions League amakipe ya mbere iba ku mugabane w'Uburayi ugomba kuzabera kuri mu mujyi witwa St. Petersburg. St. Petersburg yahoze yitwa Stalin what donc ubundi yari mu mujyi bite Stalin barawuhimbi. Ubu rero
Stalingrad bamaze kuvana uwo mukino wa nyuma wa Champions League, umukino igihugu washyizwemo ukinjiriza ibintu byinshi ariko bamaze kuvana mu Burusiya, bavuga ko Uburusiya ntabwo buri n'intambara, ubwo bwateje intambara muri Ukraine, ariko ahari nko kubereka ko batabishimiye bahise bavuga ko umukino uzabera i Paris mu Bufaransa. Birumvikana rega tujye tumenya abayoboye isi influence abanyamerika n'abanyaburayi bayifiteho nini cyane, nubwo Abarusiya bayidesistaho kandi bikabakundira, abo birabakundira, ariko influence FIFA n'ibindi bintu byose na za organisation nyinshi ku isi westerners bazifitemo influence ikomeye. Icyo cyo niyo cyambere kiba cyateye ibyo ngibyo. Cya kabiri kitazagwa neza Abarusiya ntabwo nakubwiye ngo keretse OTAN, donc westerners les occidentaux bataje muri ntambara mu buryo buri open, ariko yijemo nabo bafite ingufu ntabwo batanya kubona za misile zigwa rwose muri iyo migi yabo zikayishwanyaguza, nabo babikora keretse bataza ubwo bindi bintu. Ikindi kintu gishobora kuba uretse ko bakimenyereye ni gufatirwa ibihano mu rwego rw'ubukungu. Ibihano mu rwego rw'ubukungu baranabifatiye, uzi ko Uburusiya bwagiye mu bihugu biteye imbere ku isi, icyo gihe cyari G7 kiba G8 babukuramo kirongera kiba G7, ubundi G7 yabaye G8, kiba G8 Uburusiya bafatira ibihano buvamo barongera ba G7 bafata n'ibihano by'ubukungu. Uburusiya isoko ryabo rinini n'Uburayi, rero Uburayi buvuze bati nta ndege yongera guhaguruka Moscow ngo ize iwacu, nta n'umuntu ujya kujyayo, ambasaderi bose bakabirukana, bakavuga bati nta hahirana twajya kugirana. Uburusiya bwahangayika nubwo nabwo bwahise businyana amasezerano n'Ubushinwa. Ubushinwa nabwo bufite isoko ritari ritoya, ariko nanone isoko ry'Uburayi ni rinini. Gusa nanone hari icyo nanone Uburayi bwahomba, buri Burayi buramutse bitandukanye n'Uburusiya nka gaze igera kuri 40% ikoreshwa mu Burayi iva mu Rusiya gusa. Tekereza iyo gaze bahomba uko ingana. Hari ingano, ifarini urabona ukuntu ikenewe, umugati n'ibiryo by'abazungu, rero ingano nazo nyinshi cyane zituruka muri Rusiya no muri Ukraine, urumva nabyo byaba bitagikunze. Ibintu by'ubukungu rero bafatira Uburusiya bishobora kubujegeza, ariko n'ubundi mbese niba kakuru uvuga ngo ungiriye nawe ariko nawe utiretse, nabo byabahangayikisha, kuko sinzi nk'ahantu gaze yava ihagije yasimbura yavaga mu Rusiya. Ariko ubundi bwo Uburusiya buzagira ingaruka, bushobora kugira ingaruka z'intambara, nabo butanye kuburasaho habonetse ingufu za gisirikare zingana n'izabwo bakabusheringaho. Ikindi cya kabiri gishobora kubaho ni ibyo bihano byo mu rwego rw'ubukungu. Harimo ikindi nyine no muri diplomasi n'ibyo gaze banza umunyarwanda utabisobanukiwe ataza kumenya agaciro ka gaze i Burayi. Njya nkubise ko i Burayi ubukonje reka mbere ku byo guteka bigoye, bidashoboka ko wabona amakara nkuko uzivuga ngo twebwe inaha gaze n'ishwa. Hanyuma i Burayi bakaba bafite klima ituma bagomba gushyushya no gukonjesha mu nzu, bitewe nuko niba ari ubushyuhe bwinshi ntibabasha kubaho batabasha gukonjesha inzu, niba afite ubukonje bwinshi ntibabasha kuba batabasha gushyushya mu nzu. Bivuga ngo gaze ni ubuzima bw'Abanyaburayi kabisa. Ntabwo rero babaho barakeneranye, biba byarabaye nyine kubera ikiremwa muntu, nature humaine, human nature irimo ubuyobe. Ntabwo byagomye kuba byarageze aha, ariko nimaze igihe kinini. Urabona mu ntambara y'ubutita ivaho haza, ubona ko buri gihe hagati izo bloke ebyiri zirahanganye, rero umuntu abihangayikiramo, bibamo akaga kuri muntu. Si impamvu abantu batabyumvikanaho, ariko noneho tugarutse kuri kariya gace konyine, ngewe navuga ko Ukraine nayo hari ibintu yakoze bitari byiza. Ukraine ituranye n'Uburusiya, irabibona ko ituranye nabwo. Izi ngufu Uburusiya bufite, izi ko Uburusiya butekereza, ntegera ko na filozofi y'Uburusiya ya systeme y'Uburusiya Ukraine yumva neza. Ntabwo Ukraine yagombye gufata umwanzuro wo kugirana imibanire n'abantu izi ko Abarusiya batihanganira, kuko buriya habaye n'ibiganiro abayobozi b'Uburusiya bakagira abayobozi ba Ukraine ko bati bavandimwe mutubabarire, cyambere ni bene wabo. Uza n'amazina umwe yitwa Vladimir, undi yitwa Volodymyr. Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky ngira ngo perezida wa Ukraine. Urumva n'amazina namwe n'imico, buriya Ukraine ifite abaturage benshi bavuga Ikirusiya. Imico n'imwe n'icyo muri bene wacu mwabavandimwe, ariko mutubabarire. Rwanda n'ubundi mutubabarire mujye muri OTAN, inyungu bwawe zakuye muri OTAN twe tuzazibaha.
buriya bigeze kubaguriza biliyoni ngira ngo zigera muri 20 z'amadolari. Ukraine yageze ku butaka neza yananiwe kwishyura imyenda yagize Abarusiya barabaha. Abarusiya hari n'igihe baciye bugufi bati mutubabarire mureke kubana ariko ntituzihangana pe barababwiza ukuri. Baravuga ati rwose icyo cyo tubabwire ni tolerance zero. Ariko Ukraine abayobozi bayo ntabwo mvuga Ukraine kuko ikindi bwana none tutavuze Theo, Ukraine divise. Abaturage babo harimo abaturage bashyikiye ko Ukraine ahubwo itabona igihugu kigenga yaba Urusiya barahari benshi cyane bavuga bati no bumva ari Ukrainian ariko Abarusiya igihe cy'Uburusiya ntabwo ari divise kuri urwo rwego ikajya n'abandi baturage bumva badashaka kumva Urusiya n'ubuyobozi buri gihe ubuyobozi kwa nk'uwo bita Viktor Yanukovych ngira ngo yaratowe ahitavaho witwa Petro Poroshenko ubu ngubu uri mu nteko nshinga amategeko ariko icyo gihe aribwo Crimea muri 1994 nako mu 2014 bayanexaga ubonye akaduruva kagaye muri kaga gace ngo Abarusiya Ukrainians bari divise bamwe bumva rwose bashyikiye Uburusiya abandi kuva batakozwe Uburusiya. Ibyo rero ubuyobozi bwa Ukraine bwagombye kureba cyabuteza ikibazo kurusha ikindi kuko ibyo rwose butabanye na OTAN ntibana n'Abanyamerika nyine bwa umwanzi kugira Uburusiya buriho ariko nayo buratirisi byakomeza ariko byo kuvuga ngo Ukraine igiye muri OTAN ngo Abarusiya cyetse nyine bakubiswe bakajya ku butaka bakabatwanyaguza nk'uko mbese n'undi na noze yashwanyagujwe ku gihe icyo gihe Uburusiya bwariwe na Mikhail Gorbachev muri za 1991 cyetse babarashimira ariko bagifite imivunire bafite ntibashobora kwemera ko OTAN iza igashinga imbunda zabo muri Ukraine. Ibyo Ukraine yarize so rero wenda OTAN irimo babwira ko ibafasha bamenya Amerika ko bari kumwe ariko still uko mbibona bishobora kuza kuba ikibazo kinini kuri Ukraine kuko ubundi hatabaye indi support ibyo barabasharinga babashwanyaguza. Urusiya burabikora kuko barusha ingufu cyane n'ibintu utagereranya pe nubwo Ukraine ni igihugu kinini ni igihugu Burayi ni cyambere uko ni Uburusiya nta kindi gihugu kiruta Ukraine mu Burayi bwose. Ubwo rero ibyo ngibyo nabyo gifite ingufu gifite ijambo ariko ntabwo akijyana n'Uburusiya ni ibintu utagereranya pe nkuko Amerika yikarasa Baghdad ikarasa Iraq n'abandi niko barabarasa pe ariko ni haboneka support haravuka indi ntambara kuko Abarusiya bagiye muri ino ntambara barangaje bazi ingaruka bazahura muri ko bati nta yindi choice dufite turajyamo. So rero umuntu akongera kwibaza ngo ese wenda tunarebye ibimaze gukorwa n'ibyo abantu bari kuvuga kuko hari byamaze kwangirika n'ibyo bari kuvuga bati ikintu Vladimir Putin ashaka mu Burusiya nuko president uriho muri Ukraine avaho buri ku butegetsi bwe cyangwa se abandi bati gusenya Ukraine. Mu by'ukuri intambara intego iriya ntambara ni yihe ko ukurikije icyo watubwiye mu ntangiriro umuntu akibaza ngo ni iki wundi ntuze yifuza Russia icyo Russia yifuza kugira ngo kigikemuke kugira ngo intambara ihagarare. It's simple. Icyo Russia yifuza nuko ubuyobozi bwa Ukraine bumanika amaboko bati rwose ibyaho turabiretse n'ubu munsi wabivuze yabareka turabiretse ntituzongera ariko igihe cyose kibanye na OTAN bacyumva bajya muri OTAN bagenda imishyikirano bagira OTAN batoriza ingabo bagira gute ntabwo Uburusiya bwariyamo ngo businzire. Nani magambo Uburusiya bushaka kubaho nkaho Ukraine ari koloni yabo ni itabakoni yabo kubyenda ntugorasa ko batigenga ko bacunzwe n'ubundi ko Uburusiya bushaka bya bintu bya bihugu byose ko ari 15 nayo n'Uburusiya bwo 14 bisigaye byahoze muri Soviet Union bibaho bibwumvira kandi ndiko binameze muri byinshi uretse nka Georgia ngiranguruka ko muri 2008 muri Georgia hari intambara ngo Abarusiya baragiye bajya muri Georgia barabombarida ntabwo bashaka Uburusiya bushaka ko buba super power buba puissance muri ibyo bihugu bikayoboka Uburusiya ubuyobozi mbese bw'ibyo bihugu niyo byaba ibihugu byigenga bifite drapeau bifite indembo z'igihugu bifite uko icumi ariko bikaba byumvira mbese influence y'Uburusiya ikagaragara muri ibyo bihugu. Ibyinshi binakoresha Uburusiya bwegaburiye ibyinshi bikoresha Uburusiya kuko urumva babanye nka ari Soviet Union aho batandukanye ariko ntabwo Uburusiya bwabaretse ngo bagende bashaka ko bakomeza bari nko mu kintu cy'umuryango umwe w'abantu bahoze muri Soviet Union ariko Uburusiya bukagira influence kuri ibyo bihugu.
rero muri ibyo bihugu ikigaragara ko ari threat ari menace ku Burusiya ni Ukraine, kuko Ukraine ni nini kandi ubona yagira ijambo ryahangayikisha Uburusiya. Abandi bo ntabwo babirota, utundi dutoye nubwo nyine nka za Lithuania na za Estonia na za Latvia zagiye muri OTAN, ariko ntabwo byahangayikishije Uburusiya ku rugero Ukraine byayihangayikishaho. Ubuke ko Ukraine ni ihana imbibi cyane na Russia, kandi ikindi Moscow iri aho hafi cyane, ku buryo rero batasinzira rwose, ntabwo basinzira babonye hirya Moscow iri hano, ukabona hakurya hari misile zikureba za OTAN. Nicyo kibitera, ariko Ukraine ivuze iti twebwe turabiretse, twarashutswe mu tubabarira ba bose bagapfuka bakora amashyi na ntambara yarangira. So dusoza ikiganiro watubwiye uko byagenda iyi ntambara haramutse habayemo ugutabara biriya bihugu bigatabara Ukraine, ibihugu byose byo muri NATO cyangwa se n'ibindi bihugu by'inshuti. Uvuga uti yaba ari skandale bayeho ku isi, yaba ari intambara itazibagirana. Ariko se urabona bishoboka? Twavuze uko byagenda, ariko se prediction yawe yurebye uko bimeze ubona bishoboka? Prediction zirasa neza ari zero mu minsi ishize. Mu ishize abantu bategera ko ino ntambara Urusiya butacyuha ngo burase. Bavuga ati ntago biri bube rwose intambara. Twayitinyaga abantu benshi uretse kugenda mu wabona ko ishoboka. Ariko nabwo nkongera hezita. Ariko nta muntu uzike ejo kwa kane rwose tugiye guhita tukabona Urusiya burasherinze kuri n'ibindi birashoboka ko buriya nk'abanyamerika nta mikino bagira nabo, nubwo ntabwo OTAN bivuze nka OTAN, kuko ntabwo Ukraine ari member state wa OTAN, ntabwo ari member wa OTAN. OTAN ifite ibihugu igizwe n'ibihugu 30, ubona ibihugu 28 byo ku mugabane w'Iburayi, wongeyeho Amerika na Canada. Ibyo rero ntabwo ari utabara mu muryango, ariko hari ibihugu bishobora gutabara inshuti, ariko bibuke ko OTAN yamaze kugeza intwaro n'iki n'abasirikare, nabo na Amerika yabikoze muri za Estonia na za Lithuania hafi aho ngaho. Ariko igihe bakinjira muri ntambara rwose ko batiye gutabara inshuti, kuri jewe nava ko either one buri kimwe kirashoboka kuba bayijyamo cyangwa bayigemo. Jewe icyo nasaba Imana nagisaba gusa nuko ibitaba bibaye bagatabara, ndavuga Westerners bagatabara Ukraine ku mugaragaro, Urusiya nabwo inshuti zabwo za gutabara ya ntambara twavuga. Wowe niba utabishyikiye yuko Ukraine bayira karima, ntabwo ngiye ishyikiye ko bayiribata, ahubwo numva bakumvikana igahagarara, intambara igahagarara, ariko ntihabe gutabara kwa OTAN ngo itabare Ukraine, kuko nitabara Amerika abanyaburayi bose bakabona ya ntambara. Abashinwa na Korea y'Amajyaruguru nabo barayizamo, bafite intwaro za kirimbuzi. Twabona intambara mbi cyane, twabona intambara umuntu atigeze atekereza kibaho. Bareba intambara ku mafilime, ntabwo bakuba bakirebye amafilime, bareba ibiri live. So hanyuma abantu bakomeje mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga kugaragaza ko UN cyangwa se ONU, umuryango cyangwa se umuryango w'abibumbye, bati ntacyo maze nuwo kugenda kuvuga gusa, nta kintu gihambaye twiteze, ko uretse kuvuga gusa ngo basabye Putin yuko byahagarara, nta kindi kintu bari gukora. UN ku bwawe urayivuga ko ikurikije wenda nta jambo UN igira ku bihugu bifite ingufu. Icyo cyo rwose ntekereza ko umuntu wese akize gutyo. Nta jambo UN igira ku Burusiya, kuri Amerika, bafashe umwanzuro bariya bo. Nta UN ifatira imyanzuro abanyafurika, ibihugu bya Aziya bikennye, nta mwanzuro. Biriya byo birenze UN. Biriya nuko abafitemo inyungu baricara bareba igihombo bashaka kubigiramo. Ibi turi gutekereza hano na niveau yacu yo gutekereza kuri diplomasi na international politics ntabwo iri hejuru cyane. Bo ntekereza ko babibona, niba baza kubona igihombo rero bigiremo bashaka kuvuga ati reka twumvikane. Mukanya ukumva Putin na Biden bahuriyana akaba ati rwose bavandimwe ntabwo dushaka kuza muri ntambara namwe, ariko mugabanye iki ibya OTAN Ukraine reka ibiretse kujya muri OTAN, bakajya ibyo bumvikana, intambara igahagarara. Ibyo ndabitekereza ko bishoboka, ariko ntabwo ibyo birenze UN rwose. Ntabwo UN bumvikanishe, ntabwo UN Security Council hari byacyo yabikoraho. Nuko gusa Amerika izayidrivinga bafatira ibihano Urusiya, ariko Urusiya urabyiteze. Ega ntabwo Urusiya bwakoze bitazi ko ibyo bihano byafatirwa. Already baranabifatiwe, hari n'ibisanzwe biriho. Bafite na option zindi.
kuko buriya isi yowe n'ibintu bitatu, isi yowe n'amafaranga abarusiya barayafite, isi yowe n'imbunda abarusiya barazifite zihagije kabisa, izo arme nucléaire Urusiya n'igihugu gifite arme nucléaire zihagije, isi yowe na technology abarusiya bafite technology ntibadependinga ku Amerika, bafite technology yabo yihariye ishobora gukora ibintu byose batadependinze ku banyaburayi n'abanyamerika. Rero UN impamvu igira ingufu ku bihugu bya Afurika nuko gato bakukomanyiriza, barantasi barabakomanyiriza iki, barabakomanyiriza nyine ibyo biteguye ko bazabakomanyiriza bavuga ati okay tuzakora n'abashinwa tuzakora n'abandi ariko ntabwo twemera ngo nanone dukubitwe duhagaze. Kuko nkuko nabikubwiye kugira ngo OTAN ize muri Ukraine ku Murusiya rwose ntacyo yabavuye ntaho yabagiye. Rero abavuga atakugira ngo nuko wabona hari ikintu iri gushya itangiye gushya aho teka sohoke nshye sohoka aho ngo ube mu nzu n'ubundi mpiremo, nibyo bari gukora buriya kuko OTAN ku Burusiya ni ikindi kintu kuba yangurizanya ku marembo ya Moscow hariya muri Ukraine ntabwo babyemera pe, ntabwo babyemera. Ibyo ni ibintu umuntu wese ukurikirana kariya gace, ukurikirana amateka y'ukuntu kuva mu ntambara y'ubutita nako kuva kera cyane bimaze igihe, kuva kera ukaza kugira umunsi ukareba ukuntu zira bloke ebyiri zibanye, iyo bloke iri muri OTAN na bloke y'Abarusiya n'ababashyigikiye uko zibanye, nubwo nyine Ukraine ubundi n'igihugu kigenga wavuga uti se kubera iki ariko cyakigenga. Hari ibintu muri Russia atakemera cyetse adafite ingufu, kandi umuntu ufite ingufu teho, umuntu ufite ingufu hari ibintu amategeko yirengagiza, hari ibintu avuga ati ngewe mfite ubusi ingufu zanjye zaba zimara iki, uyu muntu se yagwata ingufu zanjye zaba zimara iki, abantu baje bagatera imbunda ku marembo ya Moscow ndebe ibyo biraba n'abasezerano. N'ubundi se Amerika ntiyagiye kurasa Iraq, UN Security Council ntiyabyanze, ntibagiye se nuko ngo ibihugu bifite ingufu ikintu cyose gishobora kuvogera inyungu zabo, ntabwo birirwa bareba UN cyangwa bareba ikindi kintu, barataka direct. Nuko rero bimeze isi uko iteye, umunyabubasha umuntu ufite ingufu iyo inyungu ze zibangamiwe akoresha ingufu afite, nibyo Abarusiya bakoze, bishobora kutabagwa amahoro cyangwa se bikabagwa amahoro. Reka wenda turebe iminsi iri imbere twereka. Hanyuma dusoza ikiganiro umuntu yavuga ngo watubwiye intambara uko imeze, tubwira uko intambara yaje, ariko dusoza wenda ikintu wumva kikuri ku mutima wabwira abantu ku by'iyi ntambara kugira ngo tutajya n'ibyo bitiranya kuri yo, wakivuga hanyuma tugasoza. Intambara mu by'ukuri nta kintu icyo nabwira abantu, nta kintu Ukraine n'Uburusiya bapfa bo nka Ukraine n'Uburusiya. Iyi ntambara ihanganishe bloc ebyiri, nuko gusa bloc donc icyo twakita bloc soviétique na bloc occidental. Iyo tuvuze bloc occidental tuvuze OTAN igizwe n'ibihugu 28 by'Uburayi kongeraho bibiri USA na Canada, n'indi bloc nyine irimo Uburusiya buriya n'Ubushinwa burimo na Korea y'Amajyaruguru irimo abantu bavuze mu murongo w'abakomuniste n'abasocialiste, niyo mpamvu nayise bloc soviétique. Nicyo rero Ukrainians babaye nk'igikoresho kuko aribo bari ku marembo. Ku bwanjye ntibabimenye, iyo babimenya mbere bari bukomeze bakibanira n'abakuru babo Barusiya ko basangiye umuco n'abantu bamwe bavuga ururimi rumwe, basangiye amateka, ntibajye kubana n'abazabakurura ibibazo. Ariko uko bigaragara ni intambara nyine y'izo bloc ebyiri ituruka mu cyahoze ari intambara y'ubutita cyangwa guerre froide cyangwa cold war. Ikigenda gifata isura, habaye intambara y'ubutita abantu barazi ko yiteye, nibyo Putin avuga ati Mikhail Gorbachev yabaye naive, ntabwo yagombye kuba yarabyemeye ko bigenda kuri USS irasenyuka. Hanyuma imaze gusenyuka havuka rero ikindi kintu cya bloc yo guhangana muri diplomasi no mu bukungu, ariko ubu ngubu uyu munsi kiriho. Ubu rero hashobora kuza indi ntambara ikagiha indi sura. Intambara Imana yiturinde uko ishobora kuba iyo sura ntibeho, kuko yaba intambara yatuma isi ihinduka. Isi ya nyuma y'iyo ntambara yabitandukanye n'isi nyine twari turimo. Ikindi kigaragara buriya nuko ku isi buri hagora ikintu gishyashya. Urabona muri international media Covid yavuyemo Covid-19 yarangiye nta n'umuntu ujya kuyivuga, bagiye kuvuga Russia Ukraine, nicyo kiriho. Rero rwose abatuyoboye kuri iyi si bajye baturwanaho kuko nibo batuvangira, twe tuba twibereye ahangaha batworohereze. Ariko ni intambara nyine iteye gutyo. Ubundi twabonaga ko wenda Uburusiya bushobora kugira inyuma, bushobora koroha, ariko
kubera menace bubona nayo ihari ubwo nyine bwafashe uriya mwanzuro abandi nabo ari Ukrainian n'ababashyikiye wenda reka turebe hari inama ya G7 ntabwo turamenya ibyayivuyemo nimba bari gufata imyanzuro bakaripostinga bakarasa i Moscow reka dutegereze turebe ariko ubundi iyo niyo ntambara izagira ingaruka ku bukungu nikomeza ikafata indi sura ikazamuka ikajya ku rwego nyine abantu bari kubona ko ishobora kugeraho ishobora kuzagera kuri buri muntu wese utuye isi kuko ngaho inzovu zirwaniye nyine ubushishi nibwo buhababarira rero ubwo inzovu nyine turazizi n'ubushishi turabukeka. Reka gushimire Gaston Munyabugingo ku mwanya wafashe ndetse n'ibyo udusobanurire busesenguzi bwiza cyane udukoreye abadukurikiye no baraduha ibitekerezo ese intambara uyibona ute amaherezo nayahe ubona ingaruka izagira ku rwego rw'isi ndetse no ku rwego rw'ibihugu giti cyabo nk'u Rwanda ingaruka yatugeraho ni izihe amadu ibitekerezo ikindi ubusesenguzi dukora ntabwo tuba tuvuga ibintu nka verite evangelique ntabwo ari amahame tuba tuvuga ibintu ko tubyumva abantu bari baturikiriye freedom uko ariye umuntu akwataka mu bitekerezo ukagira ngo bavugaga ukuri kwa Bibiliya cyangwa tuba tuvuga ibintu ko tubyumva niko bibiri ni kuvugwaho rumwe nuko bibiri ni kuvugwa rumwe tuba tuvuga ibintu ko tubyumva wabyumva ukundi nta kibazo uba uri free kutubwira tugenda byumva gutya cyangga se ukanahamagara umuntu ukangwa utigewe Gaston nge byumva uko tukajya inama tukaganira kuko n'ubu ngubu mu minsi ishize abanaliste banakomeye ku isi benshi nagiye bakurikira ku bitangazamakuru za BBC za France 24 za Al Jazeera bavuga ko inama ntabwo idashoboka ariko yabaye uwo muntu ntabwo uri bumubwire ngo donguru umuswa ngo wagize gute ya analyse prediction natwe hano prediction dufite cyangwa ibyo dutekereza ariko abantu byo tutekereye freedom yo kuvuga uko yo expressing ko tubyumva babyakire mu buryo nibwo buryo bwiza bwa gisirimu bwo kujya inama no guhana ibitekerezo nicyo najya nongereho so uvuze kuguhamagara harajya dusaba nimero yawe rwose ndayishyiraho igitekerezo cya mbere ndagishyiraho ku nkuru shyiramo nimero yanjye n'amazina yanjye Royal ubishobora ampamagara mbwira ati genda byumva gutya tujya inama kuko ibi ni ibintu biri kuba tutazi twe turabireba tukanaliza tukabisoma tukanaliza ariko ntabwo tuvuze ngo ibyo tuvuze ngo ni ntabwo nabanga telefone ya Putin na mugenzi wo muri Ukraine ntabwo banyuzeho ntabwo telefone bazumvirije mu buryo oya hari abantu bakeka gusa byiza rero Gaston kandi twizere ko n'ubutani tugukenera mu gusesenguza ku ngingo zindi zitandukanye uzitabira yego nzaboneka murakoze.